హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను మీతోని రవ్వ కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మనం 1 కప్ రవ్వని మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సో ఈరోజు మా పాప 4 months కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో తన కోసం నేను కేక్ చేస్తున్నాను. తన కోసం అంటాం కానీ మేమే తింటాం మొత్తం. సో నేను ఇది గ్రైండ్ చేసేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ దీంట్లో నేను 1/2 కప్ మిల్క్ వేసుకున్నాను. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి. ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మనము ఒక 1/2 అవర్ సైడ్కి మూత పెట్టుకొని సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. ఇలా చూస్తున్నారు కదా, మంచిగా కలుపుకొని మనము ఒక 1/2 అవర్ మూత పెట్టుకొని సైడ్కి పెట్టేసుకోవాలి. సైడ్ పెట్టుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఫ్లోర్ అనే బేకింగ్ కేక్స్కి సంబంధించిన ఫ్లోర్ దొరుకుతుంది. సో నేను అది యూజ్ చేశాను. సో మీరు మైదా పిండి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది బేకింగ్ పౌడర్ 1/2 స్పూన్ అండ్ కొంచెము బేకింగ్ సోడా. ఇవి కలపాలి, మంచిగా కలిపి సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, 1/4 కప్ మిల్క్లో నేను కొంచెము లెమన్ జ్యూస్ కలిపాను. అదేంటంటే బటర్ మిల్క్ అవ్వనికి. సో ఇప్పుడు మనము సైడ్కి పెట్టుకున్నాం కదా రవ్వ కలుపుకొని. సో దాంట్లో మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ నేను 1/3 కప్ వేస్తున్నాను. వేసుకొని ఫస్ట్ మంచిగా కలుపుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం డ్రై అయిపోతుంది, టెన్షన్ పడకండి, ఇలానే ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో లంప్స్ లేకుండా మనం మంచిగా నీట్గా కలుపుకోవాలి. అండ్ కొంచెం గట్టిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫోక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మొత్తం ఇట్లా స్మాష్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను 1/2 కప్ షుగర్ వేస్తున్నాను. అండ్ షుగర్ మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. అండ్ కొంచెం డ్రైగా ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను లైట్గా. సో ఇలా మొత్తం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
సో ఇలా నీట్గా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి దాంట్లో శాండ్ వేసుకొని, నేను ఇక్కడ మనకి డబ్బాది మూత ఉంటుంది కదా, సో అది ప్లేస్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర స్టాండ్ లేదు. అండ్ ఇంకా కుక్కర్ మూతలో మనకి రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, అది తీసేసి ఉట్టిగా పెట్టేశాను. సో ఇది ఒక 10 minutes హై ఫ్లేమ్లో మనము ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ మిక్చర్లో మనము పౌడర్స్ అన్నీ కలుపుకొని సైడ్కి పెట్టుకున్నాం కదా, సో అది యాడ్ చేయాలి. సో దీంట్లో పౌడర్ మనం సైడ్కి పెట్టుకున్నాం కదా, అది యాడ్ చేసేయాలి ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, కొంచెం థిక్నెస్ అయింది కాబట్టి. అండ్ దీంట్లో మనం ఇప్పుడు బటర్ మిల్క్ టైప్, ఇది కర్డ్ అయింది కదా, చూసారు కదా, ఇది వేయాలి. ఏంటంటే మనకి సో ఇలా బటర్ మిల్క్ వేసేసి మనం నీట్గా మెల్లిగా కలుపుకోవాలి. సో లేకపోతే ఇలా స్పిల్ అవుతుంది. సో అలా చూసుకొని జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి. అండ్ దీంట్లో నేను వెనిలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేశాను, కొంచెం ఫ్లేవర్ గురించి అంతే. అండ్ సో ఇప్పుడు నేను మనం ఈ కేక్ దేంట్లో వేస్తామో దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ సైడ్కి బాటమ్ మొత్తము ఇలా రాసుకోవాలి, అంటకుండా. లైక్ కేక్ మనం బేక్ చేశాక అంటకుండా అలా ఆయిల్ రాయాలి. సో నేను ఇక్కడ గ్రీస్ పేపర్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇట్లా పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా రాసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా మా డైపర్ బేబీ, నేను కేక్ చేస్తున్నా అనేసరికి వెంటనే ఉరికొచ్చేసింది. సో తను ఏం మెసేజ్ చేయకుండా నేను ఫాస్ట్గా చేసేసాలి. నేను ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను, తను మొత్తం మెసేజ్ చేయకుండా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇలా పౌడర్ మనం ఫ్లోర్ యూజ్ చేస్తాం కదా, పిండి అది వేసుకోవాలి. ఇలా నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా. సో ఇలా. అండ్ ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్న పిండిని దీంట్లో వేసేసేయాలి. సో గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాక ఇలా ఒకసారి అంటే దాంట్లో ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం కుక్కర్ ప్రీహీట్ చేసుకున్నాం కదా, సో దాంట్లో పెట్టేసేయాలి. కేర్ఫుల్గా పెట్టాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కొంచెం హీట్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు మెల్లిగా తీసుకొని దాంట్లో పెట్టేసేయాలి. పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేయాలి.
అండ్ మిడిల్ ఒకసారి చెక్ చూస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇది మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 45 to 50 minutes పెట్టాలి. అండ్ నేను ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ టూత్ పిక్ ఒకసారి చెక్ చేశాను, ఇలా 5 places డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో చెక్ చేశాను. సో స్టిక్ క్లియర్గా వచ్చింది. సో దాన్ని బట్టి మన కేక్ రెడీ అయిపోయినట్టే. అండ్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనము అది చల్లారనికి పెట్టేసేయాలి. సో చల్లారిపోయింది, నేను తీసేసాను, సైడ్కి తీసి పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనము సైడ్స్కి అంతే ఒకసారి ఇలా చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే లైక్ కేక్ ఈజీగా వచ్చేసేయడానికి. అలా క్లియర్గా మనం ఎడ్జెస్ కొంచెం ఇలా క్లియర్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కేక్. సో ఇప్పుడు మెల్లగా ఇలా ప్లేట్ ఫ్లిప్ చేసేయాలి తొందరగా. సో ఇలా ఒకసారి ట్యాప్ చేసేస్తే మెల్లిగా తీయాలి ఇప్పుడు. అండ్ హియర్ వి గో, యమ్మీ రవ్వ కేక్ రెడీ. అండ్ టేస్ట్ అయితే యమ్మీగా ఉంటుంది, తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Until then, thank you. Bye bye.